the left in Australia lost track of what had happened in Eritrea, and we didn't realise that there was another liberation struggle that needed to take place against the current dictatorship. And it was really only when I met Tuwaldi and some of his friends that I started to actually become aware, and Socialist Alliance started to become aware that there was a big struggle that was taking place in Eritrea, and a struggle by Eritreans who've been forced to flee Eritrea. And, I don't know everything there is about what's happening under this dictatorship, but certainly the bits and pieces that we've become aware of through from the Eritrean community that's been protesting and trying to bring the news of what's happening in Eritrea to the world has been truly shocking. The young people who've been basically not allowed to leave military service, and the families who've been jailed, and the closure of the universities, the arrests. And it's truly shocking that a section of the liberation movement turned against the liberation movement. I think probably the situation in Eritrea, maybe there's not the same wealth as there exists in a country like Zimbabwe, because the media does cover what's happening in Zimbabwe, and certainly the US would not want to replace a dictator with a democratic person. They'll try and do their best to manipulate the opposition forces in Zimbabwe. But I think perhaps the reason it's Eritrea hasn't been on the front pages, or there hasn't been much, maybe is because there isn't the same wealth. So the imperialist countries aren't as interested in what's going on in Eritrea. And so there is a job that we have to do, and also not only the Eritrean community but the Australian left as well, including Socialist Alliance, to actually try and bring more awareness in Australia, especially amongst people who formerly supported the Eritrean liberation movement, to know what's going on in Eritrea. And we've got a big job to do because, for a lot of Australians, there's a lot of things happening in Australia, and so, Eritrea is a long way away, and a lot of people, unless they have some personal connection, don't necessarily know what's going on. And we're also involved at the moment in another struggle, which is why I wasn't able to come to the protest last night, because we're involved in organising the protests for a free Palestine and an end to the bombardment of Gaza. And there's going to be a protest tomorrow calling for an end to the occupation of Gaza, an end to the bombing, an end to the siege. And the protest tomorrow is at 2 o'clock at State Library. And I know that some of the Eritrean comrades have been to those protests before. But basically, I'd really just like to bring our greetings and support to the Eritrean community, and really put ourselves at your service to try and do what we can to publicise what's happening in Eritrea. Down, dictator! Down, Isaias! Down, dictator! Down, Isaias! Shame, Isaias! Thank you, Sue. Thank you very much. Down, Isaias! Down, Isaias! Down, dictator! Down, dictator! down إسياس. down إسياس. والآن نستمع كلمة من المناضل محمد نور أحمد فليتفضل. امبارح جي قال كب حونات قدلاي محمد نور أحمد كن سمعنا. أستاذ محمد نور أحمد. تفضل. down إسياس. down إسياس. down إسياس. إسياس. down إسياس. إسياس. down dictator. down dictator. down dictator. down dictator. طيب الآن رحبوا معي المناضل الأستاذ محمد نور أحمد، وهو دائما معنا في المسيرات، يمكن أغلب المسيرات حاضرها، فليتفضل.
أولا شكرا جزيلا لهذا التكريم، ولا أعتقد أنني أستحقه، لكن طبعا هذا من فضلكم ومن فضل كرمكم علي. احنا طبعا دائما نجي إلى هذا المكان لنعبر عن رفضنا للنظام الموجود في إريتريا. هذا النظام الذي لم يتورع حتى أن يسجن أو يعتقل أمهات فقيرات، أمهات طاعنات في السجن، لأن أبنائهن لم يستجبوا، يعني لم يعني ضاعت من الكلمة على كل حال. أيوة، يعني ما حصل مثلا استشارهن، إنما هربوا من الخدمة العسكرية الإلزامية غير محدودة الزمن. تعرف الخدمة العسكرية الإلزامية اللي إيه؟ السياس طبعا قفل البلد وخنق الناس، وبما أنه قفل البلد وخنق الناس كان لابد من أن يعتقل هؤلاء الشباب يعني في السجن الكبير اللي هو الخدمة العسكرية الإلزامية، لأن هؤلاء الشباب لو بقوا في المدن سيطالبوا بالتعليم، سيطالبوا بالعمل، سيطالبوا بحقوقهم كاملة، وهذا لا يستطيع السياسة أن يقدمه لهم. لذلك لابد من أن يجمعهم ويدخلهم هذا السجن الكبير اللي هو الخدمة العسكرية الإلزامية. وطبعا الناس اللي مشوا إلى إثيوبيا وزاروا المعسكرات شافوا عدد الآلاف من هؤلاء الشباب الذين هربوا، والذين زاروا أيضا معسكرات السودان شافوا أيضا عشرات من هؤلاء. السياس لا يستطيع إطلاقا أن يتنازل عن الحكم، لأنه لو تنازل عن الحكم سيكون مطالب في المحكمة، وبالتالي طبعا رأسه مطلوب، لأنه اعتقل الكثيرين، لأنه قتل الكثيرين، لأنه زج الشعب الإريتري في حرب سنة 2001 دون أي يعني سنة 2000 أقصد، دون أي سنة 1998 دون أي مبرر سوى أنه إذا كان الحرب دي موجودة يعني يلفت نظر الشعب الإريتري عن مشاكله الداخلية إلى الخارج. بلدنا احتلت إلى آخره، ويستقطب الجماهير ويستغل عواطف الجماهير الوطنية. هذا هو السبب اللي قامت به الحرب سنة